evening to all my friends. Today we are going to discuss about the scope of various disciplines of civil engineering, and the another name of this topic is subdivisions of civil engineering and their scope. Scope of various disciplines of civil engineering, that means in the BTech, civil engineering, mechanical engineering, EEE, ECE, CSC, and new branches like AADS, DS, AIML, CS, IT. So those are the some departments, like some disciplines in the BTech, and as well as in the civil engineering some sub-disciplines are there, like structural engineering. So these are also called as the specializations. So what are the specializations? Like what are the disciplines of civil engineering and their scope? సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఏ ఏ డిసిప్లిన్స్ ఉంటాయి అంటే వివిధ భాగాలు ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి, సో వాటి గురించి ఒక అవగాహన, స్కోప్, దాని మీద మనం ఒక అవేర్నెస్ అనేది ఈ యొక్క క్లాస్లో మనం డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ there are 5 types of the disciplines are there. First one, structural engineering. Second one, geotechnical engineering. Third one, hydraulics and water resources engineering. And fourth one, transportation environmental engineering. And last one, fifth one is the transportation engineering. So first we are going to discuss about the first one, structural engineering. That means what is the purpose of the structural engineering? As a structural engineering, what will do? ఒక స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్గా ఏం చేస్తారు అనేసి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోకపోతున్నాం. సో బిఫోర్ బిల్డింగ్ ఏ స్ట్రక్చర్, ఇట్ షుడ్ బి అనలైజ్డ్ అండ్ డిజైన్డ్ టు డిసైడ్ అబౌట్ ఇట్స్ సైజ్ టు రెసిస్ట్ ది పాసిబుల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆర్ కమింగ్ ఆన్ ఇట్. So what are the possible forces acting on the structure? For example, we are taken the one building. So we are taken the one building on the entire structure of that building. So what are the possible forces acting? Like self weight or live load, wind load. So whatever. So these all are the possible forces. So these all loads are acting on the building. So first, as a structural engineer, you should be analyzed. So how many forces are acting? What type of the forces acting on the building? So based on the type of the loading and based on the amount of loadings, so it should be analyzed especially and designed. So how to design? So analyzation is nothing but a విశ్లేషించడం. So what are the forces acting? So which type of the forces acting? That is the analyzation. And coming to the design, so based on the loads, based on the applying forces on the structure, it should be designed like a, so what should be designed? So he designed the about its size of the members. For example, as a structural engineer, to decide the size and shape of the particular members like beams, columns, slab, next especially foundation. So how much size required for footing to resist the all possible forces? So how much size of the column and how much size of the beam, how much size of the slabs required for resist the all possible forces? So that should be done by civil engineer. And coming to the second one, the structure should be safe and at the same time its components should be as small as possible. The structure should be safe. Structural engineer will construct the structure should be safe. ఈ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ సేఫ్గా ఉండేలాగా మనకు డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సేఫ్గా ఉండడమే కాకుండా అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ షుడ్ బి యాజ్ స్మాల్ యాజ్ పాసిబుల్. హియర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ beams, columns, slabs, foundations,
So these like, so the size of that components should be as small as possible. And coming to the third point, need of tall structures. So we need to tall structures. Tall structures is nothing but a high raised buildings. So number of floors, 50 floors, 60 floors ఉండేటటువంటి buildings. So need of tall structures and improvements in computers. So tall structuresని అనలైజ్ చేయడానికి సో కంప్యూటర్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. And then gave risk to the matrix method and fine element method of analysis. సో మనం ఈ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి అండ్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి టాల్ స్ట్రక్చర్ని అనలైజ్ చేసినట్లయితే సో వీ విల్ ఫేస్ సమ్ రిస్క్. సో దట్స్ వై యాజ్ ఏ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ సో దే షుడ్ బి అనలైజ్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ ది కంప్యూటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డిజాస్టర్స్ డ్యూ టు ఎర్త్క్వేక్స్. So generally disasters are occur. So natural disasters. So disasters are nothing but accidental incidents. Accidental incidents are occur naturally. So disasters are nothing but earthquakes, cyclones, tsunamis, landslides. So these all are considered as the disasters. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజాస్టర్స్ డ్యూ టు ఎర్త్క్వేక్స్. సో ఎర్త్క్వేక్స్ వల్ల డిజాస్టర్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ హ్యావ్ మేడ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ టు స్టడీ ఎర్త్క్వేక్ ఫోర్సెస్. కాబట్టి ఈ యొక్క ఎర్త్క్వేక్స్ అనేది కూడా మనకి ఒక డిజాస్టర్గా అక్కర్ అవుతుంది. సో ఆ యొక్క ఎర్త్క్వేక్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ మీద పడుతుంది. కాబట్టి సో ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి కూడా పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. కాబట్టి సో యాజ్ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్ టు స్టడీ ద ఎర్త్క్వేక్ ఫోర్సెస్ని స్టడీ చేయాలి అండ్ బిల్డ్ ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్. సో యాజ్ ఏ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ టు స్టడీ ది ఎర్త్క్వేక్ ఫోర్సెస్ అండ్ బిల్డ్ ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఎర్త్క్వేక్ ఫోర్సెస్ని స్టడీ చేసి సో ఎలాంటి ఎర్త్క్వేక్ ఫోర్సెస్ అనేది స్ట్రక్చర్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనేసి దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేసి ఎర్త్క్వేక్ని రెసిస్ట్ చేసేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్, అంటే ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినా సరే క్యారీ చేసేటటువంటి ఎర్త్క్వేక్ ఫోర్సెస్ని తట్టుకునేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ని ఈ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ వచ్చేసి డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ నీడ్స్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ డైనమిక్స్. సో టు స్టడీ ది ఎర్త్క్వేక్ ఫోర్సెస్, so based on the earthquake forces, so as a structural engineer design the earthquake resistant structures. So for that, so as a structural engineer it needs the knowledge of structural dynamics. So structural engineer studies on the structural dynamics. So the knowledge of the structural dynamics is very very important. And then a civil engineer has to not only give a safe structure. సో సివిల్ ఇంజనీర్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ని సేఫ్గా ఉండడమే సేఫ్ స్ట్రక్చర్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంకా ఏం చేయాలి అంటే బట్ హీ హ్యాస్ టు గివ్ అన్ ఎకనామికల్. సో యాజ్ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్, సో నాట్ ఓన్లీ సివిల్ ఇంజనీర్, సో ఎవ్రీ ఇంజనీర్ వీ టేక్ ఎవ్రీ ఇంజనీర్. సో ఇంజనీర్ అనే అతను సో సేఫ్గా ఒకదాన్ని మనకు కనిపెట్టడమే కాకుండా ఏంటి అంటే కాస్ట్ అనేది కూడా మనకి ఎకనామికల్గా ఉండాలి. సో హియర్ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్ హ్యాస్ టు నాట్ ఓన్లీ గివ్ ఏ సేఫ్ స్ట్రక్చర్. సో స్ట్రక్చర్ సేఫ్గా ఉండేలాగా ఇవ్వడమే కాకుండా బట్ ఈ హ్యాస్ టు గివ్ ఎన్ ఎకనామికల్, అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అనేది లోగా ఉండేలాగా సో స్ట్రక్చర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి దట్స్ వై హెన్స్ దేర్ ఈజ్ నీడ్ ఫర్ స్టడీయింగ్ mathematical optimization techniques. So not only the aim of civil engineer is give a safe structure, and as well as he is to give an economical, that means low cost structure. So that's why there is need for studying mathematical optimization techniques. So it is one of the subject in the BTech. So optimization is nothing but an action of making the best. And last point, all these aspects of analysis and design of all structures under the structural engineering discipline.
So next one, so it is, so as a structural engineer, the structural engineering will do this work, analysis and design of the structure. ఒక స్ట్రక్చర్ని అనలైజ్ చేసి డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్. జియోటెక్నికల్ ఇంజనీర్, సో జియో మీన్స్ ఎర్త్, టెక్నికల్ మీన్స్ సైన్స్, ఎర్త్ సైన్స్. దట్ మీన్స్ geotechnical is a science which deals with the soil. So first point, all structures have to finally transfer the load acting on them to soil safely. So we know what is that. So before the earth surface, footings like foundation is there. So above the foundation plinth beam, above that one columns, beams, slabs, walls and number of floors are there. So generally here structure is classified into the two types based on this condition. So substructure, superstructure. So which portion will be there below the substructure? That means which portion is there below the plinth level, plinth beam. So plinth beam is there. So which portion is there below the plinth beam? So that portion is called as the substructure. So which portion is there above the plinth beam? So that is called as the superstructure. So simply saying, foundation and plinth wall is the substructure portion. So above the plinth level means columns, beams, walls, slabs, staircases, these all are the superstructure. So entire all superstructure and substructure also, superstructure weight and substructure load. So the load of the superstructure and substructure, the load of the superstructure and substructure have to finally transfer the all loads acting on them to soil safely. అంటే ఆల్ స్ట్రక్చర్ యొక్క వెయిట్ అంతటినీ కూడా సాయిల్ ఏం చేస్తుందంటే సేఫ్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అన్నమాట సాయిల్కి. అండ్ దెన్ కాబట్టి ఆల్ స్ట్రక్చర్స్ హ్యావ్ టు ఫైనల్లీ ట్రాన్స్ఫర్, స్ట్రక్చర్ యొక్క వెయిట్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే సేఫ్గా సాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎంటైర్ లోడ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ finally transferred to soil safely. Next one, soil property changes from one place to the another place. That means soil property changes from place to place. సో ఈ యొక్క ప్లేస్లో సాయిల్ యొక్క ప్రాపర్టీ అనేది, సాయిల్ యొక్క స్ట్రెంత్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఒకలాగా ఉంటే, సో ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళే కొద్ది సాయిల్ యొక్క ప్రాపర్టీ అనేది, సాయిల్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది ఇంకోలాగా ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది సాయిల్స్ ఆర్ దేర్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది సాయిల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. Okay, different types of the soils are available. That's why the soil strength properties are changes from place to the place. Even in the same place, the strength properties not be uniform at different depth. సో ఈవెన్ ఇన్ ది సేమ్ ప్లేస్లో కూడా మనం కానీ సాయిల్ని కానీ ఎక్స్కవేట్ చేస్తే, తవ్వి కానీ చూసినట్లయితే, సో డెప్త్ అనేది పెరిగే కొద్ది, డెప్త్ అనేది చేంజ్ అయ్యే కొద్ది కూడా ఏమవుతుంది అంటే, సో ఆటోమేటిక్గా సో స్ట్రెంత్ ప్రాపర్టీస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ డెప్త్లో సాయిల్ యొక్క స్ట్రెంత్ ప్రాపర్టీస్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి. అండ్ సీజన్స్ని బేస్ చేసుకొని కూడా స్ట్రెంత్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ హెన్స్ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్ హ్యాస్ టు ప్రాపర్లీ ఇన్వెస్టిగేట్ ది సాయిల్. సో దట్స్ వై ఏ సివిల్ ఇంజనీర్ హ్యాస్ టు ప్రాపర్లీ ఇన్వెస్టిగేట్ ది సాయిల్. కాబట్టి సివిల్ ఇంజనీర్ అనే అతను ప్రాపర్గా సాయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అనాలిసిస్, రీసెర్చ్ అండ్ డిసైడ్ అబౌట్ ది సేఫ్ లోడ్ దట్ కెన్ బి స్ప్రెడ్ ఆన్ ది సాయిల్. సో డిసైడెడ్ అబౌట్ ది సేఫ్ లోడ్ దట్ కెన్ బి స్ప్రెడ్ ఆన్ ది సాయిల్ అంటే సాయిల్ మీద ఎంత సేఫ్ లోడ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వగలదు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here one type of here soil is there, so that soil should be safe up to the 10 tons. So 10 tons load వరకు ఈ సాయిల్ అనేది సేఫ్ అనుకోండి. సో అదనమాట. సో సాయిల్ అనేది సేఫ్గా
ఎంత లోడ్ని అయితే క్యారీ చేయగలదో సేఫ్ లోడ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సేఫ్ లోడ్. సో ఆ యొక్క లోడ్ని ఈ యొక్క సివిల్ ఇంజనీర్ డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్టడీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఈ యొక్క సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో సో ఈ యొక్క సాయిల్ గురించి స్టడీ చేసేటటువంటి ఫినామినాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్. సో దిస్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్టడీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ దెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫైండింగ్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, apart from finding safe bearing capacity for foundation of buildings. సో బిల్డింగ్ యొక్క ఫౌండేషన్కి సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఫౌండేషన్ అనేది ఎంత సైజులో కావాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫైండింగ్ ది సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఫర్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్. సో బిల్డింగ్ యొక్క ఫౌండేషన్ అనేది ఎంత కెపాసిటీని, సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, సో సేఫ్గా ఎంత కెపాసిటీ, ఎంత స్ట్రెంగ్త్, ఎంత లోడ్ని అయితే బేర్ చేయగలదో, ఓకేనా, అది ఈ యొక్క జియోటెక్నికల్ ఇంజనీర్ అనే అతను ఫైండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ వేరియస్ స్టడీస్. ఇంకా అది మాత్రమే కాకుండా, ఓకేనా, బిల్డింగ్ యొక్క ఫౌండేషన్ యొక్క సో బిల్డింగ్ యొక్క ఫౌండేషన్కి సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీయే కాకుండా సో ఈ యొక్క జియోటెక్నికల్ ఇంజనీర్ ఇంకా ఏం చేస్తాడు అంటే రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది డిజైన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ డిజైన్, design of tunnels, so design of earthen dams, canals and earth retaining structures. So design of payments are nothing but roads, either tar roads or cement roads. So in the civil engineering terminology, in the view of civil engineering, so tar roads are called as the flexible payments, so cement roads are called as the rigid payments. So tunnels are nothing but a underground moving vehicles are moving water. And earthen dams, so earthen dams are nothing but a embankments, barrages. Next, canals, kaluvalu, and earth retaining structures. So the earth retaining structures are the retaining walls. Earth retaining structures are nothing but a retaining walls, and these are constructed at the bridges to retain the సాయిల్, ఓకేనా, సాయిల్ని రిటైన్ చేసి ఉంచడానికి మనం యూజ్ చేసేటటువంటి వాల్స్ని ఎర్త్ రిటైనింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం. అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ది స్టడీ ఆఫ్ గ్రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ హ్యాస్ ఏ లో స్ట్రెంగ్త్. సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ by using the ground improvement techniques, so some techniques are there, some methods are there. By using that methods we can improve the strength properties of the soil. So this is about the geotechnical engineering. So it is the diagram representation of the geotechnical engineering. So next one, hydraulics, water resources and irrigation engineering. Hydraulics, water resources and irrigation. First we are going to discuss about the what is meant by hydraulics. So water is an important need for all living beings. ఓకేనా, నీరు అనేది సో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా అవసరం ఫర్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్. ఓకేనా, ప్రాణంతో జీవించేటటువంటి ప్రతి జీవికి కూడా సో వాటర్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అవసరం. సో దట్స్ వై స్టడీ ఆఫ్ ద మెకానిక్స్ ఆఫ్ వాటర్ and its flow characteristics is another important field in the civil engineering. Study of mechanics of water and its flow. So water యొక్క మెకానిజం అనేది ఎలా ఉంటుంది, అండ్ ఫ్లో క్యారెక్టర్, వాటర్ యొక్క ఫ్లోయింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్, సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్ ఇన్ ది సివిల్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది hydraulics. So hydraulics are nothing but a water. So water related structures. Simply saying, hydraulics are nothing but a water related structures. Like simply saying dams or reservoirs. This like. Next one, requirement of water in cities for domestic purpose. So here requirement of water in cities for domestic purpose. So domestic purpose is nothing but either drinking, washing, so cloth washing, dishes washing, and bathing, and gardening,
Okay, so that is the domestic purpose. So requirement of the water in cities for domestic purpose. So domestic purpస్కి ఏం చేస్తామంటే సిటీస్లో వాటర్ అనేది అవసరం అవుతుంది. అండ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో డే టు డే, డే బై డే ద ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. So that's why the requirement of the water in cities for domestic purpose and for industries. And coming to the rural areas, so cities are nothing but urban areas. So coming to the rural areas are nothing but villages. So here need water for agriculture fields also. So rural areas అయితే అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్కి, పంట పొలాలకి వాటర్ అనేది అవసరం అవుతుంది. Then hence civil engineers have to look for new water resources and for storing them. So generally వాటర్ అనేది మనకి డైలీ లైఫ్ ఎవ్రీడే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీడే కూడా మనం వాటర్ని రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో డ్రింక్ చేయడానికి, సో సిటీస్లో అయితే డ్రింకింగ్ పర్పస్, వాషింగ్ పర్పస్, బాతింగ్, క్లీనింగ్ వాటికి. అండ్ ఇండస్ట్రీస్కి వాటర్ అనేది సప్లై కావాలి, అవసరం అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ది రూరల్ ఏరియాస్, పంటలు పండించుకోవడానికి అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్కి కావాలి. కాబట్టి మన డైలీ లైఫ్లో వాటర్ అనేది మనకి ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి సో సివిల్ ఇంజనీర్ హ్యావ్ టు లుక్ న్యూ వాటర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఫర్ స్టోరింగ్ దెమ్. ఈ యొక్క సివిల్ ఇంజనీర్ అనే అతను ఏం చేయాలంటే కొత్తగా నీటి వనరులు ఏమైనా ఉన్నాయా, న్యూ వాటర్ రిసోర్సెస్ అంటే. సో జనరల్లీ ద వాటర్ ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ రెయిన్. సో we know about this one. The main and the major source of the water is rain. So if proper rain is there, no problem, that means no scarcity of the water. But there is no proper rains, the droughts are occur, karudu vastayi. So in that situation we are looking for new water resources for స్టోర్ ది వాటర్. సో ఆ రెయిన్ వాటర్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఆ వచ్చినటువంటి రెయిన్ వాటర్ని మనం స్టోర్ చేసుకొని మనకి ఎప్పుడైతే వాటర్ యొక్క స్కార్సిటీ, నీటి యొక్క కొరత, కరువు అంటే వాటర్ యొక్క క్వాంటిటీ అనేది మనకు తక్కువగా ఉంటుందో, మనకి రిక్వైర్మెంట్ వాటర్ అవసరమైనంత లేకపోయినప్పుడు సో ఆ స్టోర్ చేసినటువంటి వాటర్ని మనం యూజ్ చేసుకునేలాగా. దట్ మీన్స్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డ్యామ్స్ అండ్ రిజర్వాయర్స్. సో this branch of civil engineering is known as water resources engineering. Study about the new water resources and construction of the dams and reservoirs is called as the water resources engineering. And coming to the last one in this discipline, irrigation engineering. So water stored in reservoirs by building bunds or embankment. వాటర్ స్టోర్డ్ ఇన్ రిజర్వాయర్స్. సో రిజర్వాయర్స్లో మనం వాటర్ని స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే బై బిల్డింగ్ ది బన్స్ అండ్ ఎంబాంక్మెంట్స్ ద వాటర్ షుడ్ బి స్టోర్డ్. సో రిజర్వాయర్స్ ఫామ్ చేయాలి. ఎలా అంటే బిల్డింగ్ ది బన్స్ ఆర్ ఎంబాంక్మెంట్. సో బన్స్ ఎత్తుగా వచ్చేసి కట్టలు, ఆనకట్టలు కట్టడం ద్వారా సో మనం రిజర్వాయర్స్లో వాటర్ని స్టోర్ చేయొచ్చు. అండ్ డ్యామ్స్ షుడ్ బి టేక్ టు అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ త్రూ కెనాల్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతాయంటే సో డ్యామ్స్ షుడ్ బి టేక్ టు అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ త్రూ కెనాల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్. సో డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ద్వారా, రివర్స్ ద్వారా, లేదంటే పైప్ లైన్స్ ద్వారా అండ్ కెనాల్స్ ద్వారా ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క రిజర్వాయర్లో స్టోర్ అయినటువంటి వాటర్ని ఈ యొక్క డ్యామ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క కెనాల్స్ ద్వారా, డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ద్వారా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ద స్టడీ కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్. So irrigation is nothing but except rain, the artificial supply of water to the agriculture fields. Next, so it is a typical dam. So it is a Srisailam dam. So here I said reservoir and dam. So this is a structure. So dam is a structure constructed across a river is called as a dam. So dam is a hydraulic structure. So this portion to this portion is called as the
dam only. So dam is a hydraulic structure, that means dam is a water structure. It is constructed across a river for the purpose of supply the water from upstream to the downstream. So it is a downstream, it is a downstream, so it is upstream. సో డ్యామ్కి పై భాగంలో ఉండేటటువంటి పోర్షన్ అప్స్ట్రీమ్ అంటాం, కింద భాగంలో ఉండేదాన్ని డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం. సో ఇన్ ది అప్స్ట్రీమ్ సైడ్, సో హియర్ ద వాటర్ ఈజ్ స్టోర్డ్, హియర్ ద వాటర్ ఈజ్ స్టోర్డ్. సో హియర్ ద స్టోర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది reservoir. So reservoir is not a structure, dam is a structure only. So reservoir is nothing but a water storage body. So next one, environmental engineering. Next one, environmental engineering. So it is the fourth discipline in this civil engineering. And then here first point, apart from deal solid and waste water disposal. So disposal is nothing but a removal, remove చేయడం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ అండ్ వేస్ట్ వాటర్ డిస్పోజల్, సో సాలిడ్ వేస్టేజ్ని, సో జనరల్లీ యాజ్ ఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్ టు డిస్పోజ్ ది సాలిడ్ అండ్ వేస్ట్ వాటర్, ఓకే. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, సో అది మాత్రమే కాకుండా ఈ యొక్క సాలిడ్ వేస్టేజ్ని, వేస్ట్ వాటర్ని డిస్పోజ్ చేసేటటువంటి సిస్టమే కాకుండా సివిల్ ఇంజనీర్స్ హ్యావ్ టు ట్యాకిల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. సివిల్ ఇంజనీర్ హ్యావ్ టు డీల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. ఈ యొక్క సాలిడ్ వేస్టేజ్ని, వేస్ట్ వాటర్ని డిస్పోజ్ చేయడమే కాకుండా ఈ యొక్క సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారు అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ను కూడా డీల్ చేయడం జరుగుతుంది, అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా అనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఈజ్ బికమ్ ఏ మేజర్ ప్రాబ్లమ్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఈజ్ బికమ్ ఏ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ డ్యూ టు ది ఇండస్ట్రియలైజేషన్. సో ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఇండస్ట్రీస్, పరిశ్రమలు అనేది, ఫ్యాక్టరీస్ అనేది రోజు రోజుకి పెరిగిపోవడం వల్ల సో ఎయిర్ అనేది పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా జరిగిపోతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు మేజర్ ప్రాబ్లంగా ఈ యొక్క ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది వచ్చిందనమాట. For example, it is estimated that for every ton of cement produced, 1 ton of CO2 is released to the environment. For example, we are discussing about this civil engineering. So cement is a construction material. So cement is one of the construction material. Cement is used in the all civil engineering activities, all civil engineering construction techniques. Say yes or no? Cement is one of the major binding material. So that's why we need to manufacture the cement. And then finally here, cement is used in the all civil engineering structures. Cement is used in the construction of the all civil engineering structure. So but here, for every ton of cement produced, 1 ton of CO2 is released to the environment. So every ton of cement ki, ప్రతి ఒక్క టన్ ఆఫ్ సిమెంట్కి, 1 ton of సిమెంట్కి సిమెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే 1 ton of సిమెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసినట్లయితే ఆ 1 ton of సిమెంట్కి 1 ton of CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రిలీజ్ అవుతుంది, పర్యావరణంలోకి, అట్మాస్ఫియర్ అంటే వచ్చేస్తుంది, వాతావరణంలోకి రిలీజ్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ వెహికల్స్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ CO2. సో నౌ-a-days there are no cycles for short distance also, 1 to 2 kilometers also. So we are using the vehicles, two-wheeler vehicles and cars. So vehicles are very so lot of vehicles are there. So different types of the vehicles are there, and nowadays peoples are using vehicles with more time from మార్నింగ్ టు నైట్, లైక్ ఫ్రమ్ వేకప్ టు స్లీపింగ్. నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి నిద్ర పడుకునే వరకు కూడా మనం వెహికల్స్ని రెగ్యులర్గానే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి వెహికల్స్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ ది CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్.
అండ్ దెన్ డ్యూరింగ్ ది లాస్ట్ 1 century, సో లాస్ట్ 1 century సమయంలో ఏమైంది అంటే ద ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ యాజ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ది గ్లోబల్ వార్మింగ్. Environmental pollution has resulted in the global warming. So the environment can be polluted more, that resulted in the global warming. Global warming is nothing but a gradual rise in the overall temperature of the atmosphere of the earth. ఓకేనా, అట్మాస్ఫియర్లో టెంపరేచర్, ఓవరాల్ టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అయిపోతుంది, ఎక్కువైపోతుంది, అంటే హీట్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. అండ్ దెన్ యాన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్ విల్ బీ అన్అవాయిడబుల్. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయలేం. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్ ఆర్ ఎర్త్క్వేక్స్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్, సైక్లోన్స్, సునామీస్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్. So those will be unavoidable. For example, if China, India and other developing countries start consuming as much energy and materials as the West did it, it's march hike to industrialization. So due to the growing of industrialization, so industrialization అనేది పెరిగిపోవడం వల్ల చైనా, ఇండియా అండ్ ఇతర అంటే అదర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది పెరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది పొల్యూట్ అవుతుంది. హెన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఈజ్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్ once environment can be polluted, so there is a lot of problems. We will face the lot of problems like air pollution, water pollution. Once air and water can be polluted then destroy the all human beings. Diseases, so number of diseases are occur. So it is the diagram representation related to environmental discipline. So next one and last discipline in the civil engineering, transportation engineering. So it is very very important. Transportation facility is another important need for all humans. So transportation facility, so రవాణా సౌకర్యం అనేది మనకి ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అవసరం. And here providing good and economical road links is an important duty of civil engineers. So as a civil engineers, the important duty and the major duty of the civil engineers is providing the good and economical road links. So roads అనేవి గుడ్గా ఉండేలాగా, సో ఆ ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి రోడ్స్ కూడా ఎకనామికల్, తక్కువ కాస్ట్తోనే ప్రొవైడ్ చేయడం ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత. And next one, it involves the design and construction of the base courses, suitable surface finishes, cross drainage works, intersections, culverts, bridges and tunnels. So in the transportation, as a transportation engineer, it involves the design and construction of the base courses. So base courses ni design chesi construct cheyadam. So base courses are nothing but below the road surface, below the surface layer of the road, like bitumen, tar road or cement road. So below the layer of the pavement, so be prepared. So there is we need proper design and construction of the base course. So base course ni proper ga design chesi construct cheyali. And at the same time suitable surface finishing. So surface finishing is nothing but a tar pavement. సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద వచ్చేటటువంటి ఫినిషింగ్ లేయర్ రోడ్, ఓకేనా, షోడబుల్ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. అండ్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద గుడ్ వాటర్ అండ్ డ్రైనేజ్ వాటర్ క్రాస్డ్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఇండివిజువల్లీ. సో డిఫరెంట్గా, ఓకేనా, వేరు కెనాల్స్లో ఇండివిజువల్గా సపరేట్గా ఏమవ్వాలంటే ఒకే ఏరియాలో సో క్రాస్ అయ్యేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్. So I will show the diagram for that. And intersections, so intersections are nothing but at 4 roads or 3 road junctions. So at middle of that junction, so
rotary intersection like circular or rectangular or square shaped section is constructed. And next one, culverts are nothing but these are used for the cross the rainwater or drainage water from వన్ సైడ్ టు ది అనదర్ సైడ్. సో రోడ్స్లో వచ్చేసి మనకు ఒక సైడ్ ఉండేటటువంటి వాటర్ ఇంకో సైడ్కి డైవర్ట్ అవ్వడానికి, మూవ్ అవ్వడానికి సో కల్వర్ట్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ టన్నెల్స్. సో బ్రిడ్జెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రోడ్ బ్రిడ్జెస్ ఆర్ రైల్వే బ్రిడ్జెస్. టన్నెల్స్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సో అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ప్యాసేజ్ ఆర్ అండర్ గ్రౌండ్ వెహికల్స్ మూమెంట్. సో నెక్స్ట్ వన్, railways is another important long way transport facility. So as well as the road transportation, railways is another important long way transport facility. సో రోడ్స్తో పాటు రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్తో పాటు ఈ యొక్క రైల్వేస్ అనేది కూడా మనకి ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి లాంగ్ వే ట్రాన్స్పోర్ట్, దూర ప్రయాణం చేసే వాళ్ళకి మంచి ఫెసిలిటీ అన్నమాట ఇది. దెన్ డిజైన్, కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రైల్వే లైన్స్. సో రైల్వే లైన్స్ని డిజైన్ చేసి, కన్స్ట్రక్ట్ చేసి, వాటిని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసేటటువంటి రోల్ అంతా కూడా ఎవరు చేస్తారు అంటే ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గ్లోబలైజేషన్ మీన్స్ పట్టణీకరణ. సో దట్ మీన్స్ ప్రాసెస్ బై విచ్ బిజినెస్ ఆర్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ డెవలప్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. సో ఇంటర్నేషనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద్వారా అంటే బై విచ్ బిజినెసెస్ ఆర్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో బిజినెస్ ద్వారా బిజినెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల, లేదా అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా ఏంటి అంటే మనం ఇంటర్నేషనల్గా డెవలప్ చేయడం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీ బెంగళూరు ఇస్ దేర్ ఆర్ చెన్నై ఈజ్ దేర్. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు చెన్నై దేర్ ఈజ్ ఏ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ. రోడ్ లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు చెన్నై రైల్వే లైన్ ఈజ్ అవైలబుల్. అండ్ ఫ్రమ్ తిరుపతి టు చెన్నై ఆర్ బెంగళూరు టు చెన్నై సో airways are available. And in the Chennai, so port is there, harbor is there. So the main purpose of the harbor is to transport or move the goods from one place to the another place through the waterways. సో వాటర్వేస్ ద్వారా అంటే షిప్స్, బోట్స్ ద్వారా ఏం చేస్తామంటే సో మనం గూడ్స్ని వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అలా అన్ని ఫెసిలిటీస్ పరంగా సో బిజినెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అండ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనం ఇంటర్నేషనల్గా డెవలప్ చేయడం. సో దానికి రిజల్ట్ అనేది ఎలా డెవలప్ చేస్తాము అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ హార్బర్స్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసి బాగా డెవలప్ చేయడం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ట్రాఫిక్ సర్వే యూస్ టు బీ క్యార్డ్. ఫర్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ సో ఈ యొక్క రవాణా ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది సేఫ్గా ఉండాలి అంటే వీ నీడ్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఇన్ విచ్ ఫర్ ట్రాఫిక్ సర్వే. ఓకేనా. సో మనం రోడ్ అనేది డిజైన్ చేయాలి అంటే సో 2 lanes, 3 lanes, 4 lanes, 6 lanes. సో రోడ్ అనేది మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాము అంటే బై సర్వే ఆఫ్ ది ట్రాఫిక్ ఇన్ పర్టికులర్ ఏరియా. ఆ యొక్క ఏరియాలో సో ఆ యొక్క ట్రాఫిక్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, సో ఎన్ని వెహికల్స్ అనేది ఒక 1 hourలో ఎన్ని వెహికల్స్ అనేది ట్రావెల్ అవుతాయి. సో హౌ మెనీ 2-wheeler vehicles, so how many 4-wheeler vehicles, how many 6-wheeler vehicles, how many heavy wheeler vehicles moving within the 1 hour per 1 hour. సో అదనమాట ట్రాఫిక్ సర్వే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ వన్, క్యారీ అవుట్ ట్రాఫిక్ సర్వే అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది రోడ్స్, రైల్వేస్, బ్రిడ్జెస్, టన్నెల్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ హార్బర్స్. అంటే ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ సర్వే చేసిన తరువాత సో ఆఫ్టర్ క్యారింగ్ అవుట్ ది ట్రాఫిక్ సర్వే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ట్రాఫిక్ సర్వే అనేది కంప్లీట్ చేసిన తరువాత యాజ్ ఏ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ దెన్ ప్రిపేర్ ది ప్లానింగ్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది.
అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్లానింగ్ సో డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో రోడ్స్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎంత ఉండాలి, విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, సో థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ రోడ్ డిజైన్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ కన్స్ట్రక్టింగ్, దట్ మీన్స్ ప్రొవైడ్ ది రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది అండ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాపర్లీ. సో వేసినటువంటి రోడ్స్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడం. సో ఏమైనా డ్యామేజెస్ అయితే సో వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి ఆ డ్యామేజెస్ని రిపేర్స్ చేయడం. సో అవి రోడ్సే కాదండి, రోడ్స్, రైల్వేస్, బ్రిడ్జెస్, టన్నెల్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్. సో రోడ్స్ ప్లానింగ్ అండ్ రోడ్స్ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్, రోడ్స్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడం. సో రైల్వే ప్లానింగ్, రైల్వేస్ ఎలా వేయాలో ప్లానింగ్ వేయాలి, రైల్వేస్ని డిజైన్ చేసి ఆ రైల్వే లైన్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి వాటిని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ బ్రిడ్జెస్ని ప్లాన్ చేసి డిజైన్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్, మెయింటెనెన్స్, టన్నెల్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ హార్బర్స్. సో వీటన్ని యొక్క ప్రాసెస్ అంతా కూడా ట్రాఫిక్ సర్వే చేసి ఆ ట్రాఫిక్ సర్వే చేసిన తర్వాత రోడ్స్, రైల్వేస్, బ్రిడ్జెస్, టన్నెల్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ హార్బర్స్ వీటన్నిటికీ కూడా ప్రాపర్ ప్లానింగ్ వేసి ప్రాపర్ డిజైనింగ్ ప్రిపేర్ చేసి వాటిని ప్రాపర్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి వెల్ కండిషన్లో ఉండేలాగా కానీ మెయింటైన్ చేసేటటువంటి ఇంజనీర్ని ఏమంటాము అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ద typical representation and type figure for the transportation engineering. So in this figure shows the airways and roadways and waterways. So next one, so these are the roads. So it is a flexible pavement, tar roads. So it is the railway tracks. Next it is a bridge. So the bridges are constructed in the railway lines and as well as roadways. So roadways లో bridges construct చేస్తాం, railway lines లో కూడా bridges అనేది construct చేయడం జరుగుతుంది. But it is a road bridge. In the river. Next one, it is a airport. And it is a harbor, like port, ships వచ్చేటటువంటి place. Next, it is a cross drainage work. So here boat is moving, boat is traveling, so it is a good water. So below this one more canal is there, so it is the drainage water. So here the drainage water and good water are crossed at one place, ఒకే ప్లేస్లో. సో డ్రైనేజ్ వాటర్ సపరేట్గా, డ్రైనేజ్ వాటర్ సపరేట్గా క్రాస్ అవుతున్నాయి, వెళ్తూ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ క్రాస్ డ్రైనేజ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ టన్నెల్, అండర్ గ్రౌండ్ మూవింగ్ వెహికల్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ tunnels and it is a intersection. So the intersections are constructed at the 3 roads and 4 roads junctions. So this circular portion is called as the intersection. Next, it is a culvert. So it is used for moving the rainwater or wastewater. So it is the today class. If anybody have any doubts, please ask me. So please ask me in the YouTube. So if any have any doubts, you mention the what is the doubt for you in the comment section. So definitely I will give the spot response. That means I will give the quick response. సో మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా, సో ఎక్కడైనా ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే సో మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మీ యొక్క డౌట్ని మెన్షన్ చేసి కామెంట్ పెట్టండి. సో మీ యొక్క డౌట్ని నేను 100% క్లారిఫై చేస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ ద టుడే క్లాస్. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క ఛానల్, మై ఛానల్ నేమ్ ఈజ్ అఖిల్స్ బిల్డ్ బ్రిలియన్స్. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి. సో ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ద న్యూ సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఆల్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్స్, లైక్ autonomous and non-autonomous. So this subject is
useful for all branch students, first year students. So this subject is full useful. This subject is useful, lot of use. This subject is lot of use for all first year BTech students. So please subscribe and see the videos. సో వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాయ్.